Hello friends, in this video we are going to solve the examples in practice set 2.3 from the chapter of maths paper first, that is the real numbers. Before we start to solve the examples in this practice set, just to recall what we studied in the previous video. In the previous video we have studied about the surds, how it is meant by surds. Surds, if a is a positive rational number and nth root of a, this one, is an irrational number, then nth root of a is called a surd. Here in this surd, nth root of a, the sign is called the radical sign. N is the order of the surd. Here the value of n is greater than 1. It is an integer which is greater than 1. And a is a radicand. Here these are the examples of surds. Now in this standard we are going to study about only the surds having order 2, that is the quadratic surds. या quadratic surdsचा अभ्यास आपण या स्टँडर्ड मध्ये करणार आहोत. त्याच्यावरचीच एक्झाम्पल्स आपण इथं सॉल्व्ह पण करणार आहोत. Then we are also studied about the simplest form of the surd. Then the similar surds or like surds. Here if the order of the surd and the radicand are also same, then such type of surds are called the similar surds or like surds. It means that दोन सर्ट्स लाईक सर्ट असण्यासाठी किंवा सिमिलर सर्ट्स असण्यासाठी त्यांची ऑर्डर सारखी पाहिजे आणि त्यांचा रॅडिकंड सुद्धा सारखा असेल, देन दीज सर्ट्स आर कॉल्ड दी लाईक सर्ट्स ऑर सिमिलर सर्ट्स. देन कंपॅरिझन ऑफ सर्ट्स. आता सर्ट्सची कंपॅरिझन करताना ज्याप्रमाणे आपण रिअल नंबरची कंपॅरिझन करतो अगदी तसंच सर्ट्सची कंपॅरिझन आपण करतो. सी if a is less than b, then a square is less than b square. If a is greater than b, then a square is greater than b square. And if a is equals to b, then a square equals to b square. By using these rules, we can compare the sets. And now, in this video, we are going to solve the examples by using these concepts. Here, the first question is, state the order of the sets given below. अतिशय सोपा क्वेश्चन आहे पहा इथं. तर या प्रत्येक सेटची ऑर्डर आपल्याला लिहायची आहे. आता ऑर्डर कशाला म्हणतो आपण, आताच आपण शिकलो की इफ दिस nth रूट ऑफ ए इज a surd or it is an irrational number, then this n is called the order of the surd. त्यावेळेस या n ला सर्डची ऑर्डर असं म्हणतात. हिअर the order of the surd is this 3. So here we write the answer. The order of the surd is 3. Now this is the surd. This 5 root 12 means square root of 12. Here the order of the surd is 2. It is an quadratic surd. हे quadratic surd आहे. इथं जर नंबर लिहिलेला नसेल, then this number is equals to 2. This is the square root of 12. Square root of, it means that order of the surd is 2. Therefore here we write the order of the surd is 2. Then here this in this surd, this is the 4th root of 10. Therefore here order of the surd is 4. So here we write order of the surd is 4. Then in this example, here this is the square root of 39. Therefore order of the surd is 2. Therefore here we write the answer. This order of the surd is 2. Now in this example, this is the cube root of 18. So the order of the surd is 3. त्यामुळे या सर्डची ऑर्डर 3 आहे. Now the second question is, state which of the following are surds and justify. आता इथं प्रत्येकाला आपण सेपरेट आन्सर लिहिणार आहोत आणि ते जस्टिफिकेशन लिहिणार आहोत. हिअर द फर्स्ट एक्झाम्पल इज क्यूब रूट ऑफ 51. आता सर्ड कुठली असते तर सी इफ ए इज एनी पॉझिटिव्ह
rational number, and nth root of a is an irrational number. Here n is greater than 1. Then this nth root of a is an example of surd. आता याच्यामध्ये पहा, here 51, the radicand is a positive rational number. Then cube root of 51 is an irrational number because it is not a perfect cube. And here n is greater than 1. That's why this is an example of surd. So here we write, here the radicand, that is 51, is a positive rational number and cube root of 51 is an irrational number, and this n is greater than 1. Therefore cube root of 51 is a surd. Here this is the justification and this is our answer. या answerचं हे justification आहे. मग जर असेल surd तर it is a surd, and if it is not answered then we write here it is not a surd. Now the second example is this fourth root of 16. Here this 16 is a positive rational number. See, and this fourth root of 16, which equals to 2, is also a rational number. हा पण कसा आहे तर तो रॅशनल नंबर आहे. सर्ड असण्यासाठी काय पाहिजे, दिस वन इज अन इरॅशनल नंबर. तो इरॅशनल नंबर असला पाहिजे, पण फोर्थ रूट ऑफ 16 इक्वल्स टू 2. That's why it is a rational number, and therefore this fourth root of 16 is not a surd. A surd's example 9. Now the next example is fifth root of 18. Here this 81 is a rational number, and this fifth root of 81 is an irrational number. Therefore this fifth root of 81 is a surd. त्यामुळे हे सर्डचं एक्झाम्पल आहे. जर इथं फोर्थ रूट ऑफ 81 असतं तर इक्वल्स टू 3 आलं असतं, because cube of 3 is 27, then 27 3s are 81. It means that 81 is the fourth power of 3. That's why fourth root of 81 equals to 3. Then this fourth root of 81 becomes a rational number, but here it is given that fifth root of 81, and this fifth root of 81 is an irrational number. Therefore this fifth root of 81 is a surd. Now the fourth example is, see, square root of 256. Here this 256 is a rational number, so I will write here 256 is a rational number, and the square root of 256 equals to the 16. That is, it is also a rational number. Therefore it is not a surd. त्यामुळे हा surd नाही. Then the next example is the cube root of 64. Here we know that 64 is a rational number, and cube root of 64 equals to 4. Therefore it is also a rational number. Therefore it is not an example of surd. So here we write, here the 64 is a rational number, and
this cube root of 64 equals to 4 is also a rational number, and therefore it is not a surd. त्यामुळे हे surd example नाही. Then the next example is example number 6. This is square root of 22 upon 7. Here this 22 upon 7 is a rational number. This 22 upon 7 is a rational number, and the square root of 22 upon 7 is an irrational number, and therefore the square root of 22 by 7 is a surd. त्यामुळे हे surd example आहे. Now the next question is question number 3. Classify the given pair of surds into like surds and unlike surd. Here we have to classify. Here the 6 examples are given, and we have to classify whether the pair, the given pair of surd is like surd or not like, that is unlike surd. आता इथं आपण प्रत्येक पेअरचं सेपरेट आन्सर इथं लिहिणार आहोत, फक्त क्लासिफिकेशन इथं करणार नाही. पहा, दिस रूट 52 त्याला आपल्याला सिम्पलेस्ट फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करता येईल. इट इज इक्वल्स टू 4 into 13, that is equals to 2 root 13, and the another one is this 5 root 13. Therefore the given pair of surds is like surds. He likes surd. Why? Because here order is same. Both are quadratic surds, and radicand is also same. Therefore this is a pair of like surds. Now the second example is root 68 and 5 root 3. आता याला आपल्याला आणखी सिम्प्लिफाय करता येईल. दिस रूट 68 इक्वल्स टू 17 4 जा 17 चौक 68, 17 4 जा 68, that is equals to 2 root 17, and this one is 5 root 3. Here order of the surds is same, but the radicand is different. Therefore it is an unlike surds. Here we write, here the order of the surds is same, but radicand is different. Therefore the given pair of surds is unlike surds. Then the next example is example number 3. This is 4 root 18 and 7 root 2. See, here first we simplify the given surds. This 4 root 18 equals to 4 root, here we factorize this 9 into 2, 9 to the 18, that is equals to 4 into the square root of 3, square root of 9 is 3 root 2, that is equals to 12 root 2, and the next one is this 7 root 2. Here justification लिहूया इथं, the order of the surds is same and radicand is also same. Therefore the given pair of surds is like surds. These are the like surds. Then the fourth example is this 19 root 12 and 6 root 3. Here this one 19 root 12
ह्याला आपल्याला सिम्प्लिफाय करता येईल. 19√12 that is equals to this 19. ह्याला फॅक्टराइज करूया. 4 into 3. यातला एक फॅक्टर हा मोठ्यात मोठा परफेक्ट स्क्वेअर असला पाहिजे. 4चं स्क्वेअर रूट 2 आहे. 19 into 2√3 that is equals to 19 to the 38√3 and the another one is 6√3. Here the order of the surd is same, that is 2, and radicand is also same, therefore these are the like surds. So here we write the order of the surds is same and radicand is also same, therefore the given pair of surds is like surds. Like surds हे example आहे. Then the next example is this 5√22 and 7√33. Here this 5√22 आता जे फॅक्टर्स होतात, कुठले फॅक्टर्स होतात? 11 into 2, बट नन ऑफ देम इज अ परफेक्ट स्क्वेअर. पण त्यापैकी त्या दोन्हीपैकी कुठलाही एक परफेक्ट स्क्वेअर नाही, त्यामुळे याला आणखी सिम्प्लिफाय करता येत नाही. इन द सेम हेअर द 7√33, 33चे पण फॅक्टर होतात 11 आणि 3, पण त्या दोन्हीपैकी एकही परफेक्ट स्क्वेअर नसल्यामुळं याही सर्डला आपल्याला आणखी सिम्प्लिफाय करता येत नाही. म्हणजे हा सिम्प्लिफाईड फॉर्म आहे किंवा सिम्पलेस्ट फॉर्म आहे. अँड हिअर द रॅडिकंड इज डिफरंट. आता इथं ऑर्डर सेम आहे पण रॅडिकंड डिफरंट आहे. दॅट्स वाय दिस इज नॉट द लाईक सर्ड्स, दॅट इज इट इज अन अनलाईक सर्ड्स. सो हिअर वी राईट हिअर द ऑर्डर ऑफ द सर्ड is same but radicand is different. Therefore the given pair of surds is unlike or unlike surds. त्यामुळे दिलेली पेयर जी आहे ती अनलाईक सर्ड्सची पेयर आहे. Now the next pair is this 5√5. This is the simplest form. Then this √75 याला आपल्याला सिम्पलेस्ट फॉर्म मध्ये करता येईल. इक्वल्स टू 25 into this 3, that is equals to 5√3. Here in this example this 5√5 and this one is √75 means 5√3. Here the order of the surd is same but radicand is different, therefore it is not the like surds or it is an unlike surds. It is a pair of unlike surds. So here we write here the order of the surds is same but the radicand is different, therefore the given pair of surds is unlike surds. त्यामुळे हे unlike surds चे example आहे. The next example, next question is simplify the following surds. Here the first example is √27. Here we can factorize this 9 into 3, that is equals to square root of 9 is 3, that is equals to 3√3. This is the simplest form of the surd √27. Then the second example is square root of 50. See, we can simplify this. We first factorize this 25 into 2. आता जे फॅक्टर्स आपण काढतो
त्याच्यामध्ये एक हा मोठ्यात मोठा परफेक्ट स्क्वेअर असा फाइंड करतो आपण. ते त्या दोन्हीचे जे आपण फॅक्टर फाइंड केले तर 25 इंटू 2 याच्यामध्ये 25 हा या 50च्या फॅक्टर्समधला मोठ्यात मोठा परफेक्ट स्क्वेअर आहे. दॅट्स वाय वी राईट 25 इंटू 2 दॅट इक्वल्स टू 5 रूट 2. या 25चं स्क्वेअर रूट 5 रूट 2. दिस इज द सिम्पलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस रूट 50. Then root 250. Here this root 250 equals to this 25 into 10. 25 tens are 250. That is equals to 5 root 10. Because आता 10चे फॅक्टर पुन्हा होतात आणखी 5 इंटू 2. पण इथं आपल्याला परफेक्ट स्क्वेअर पाहिजे बिकॉज हिअर द ऑर्डर इज 2. आता परफेक्ट स्क्वेअर असणारा तर 25 इंटू 2 50. 50 पण परफेक्ट स्क्वेअर नाही. 25 इंटू 5 125 तो परफेक्ट स्क्वेअर नाही. म्हणजे याच्या फॅक्टर्समध्ये 25 हा लार्जेस्ट परफेक्ट स्क्वेअर आहे. त्यामुळे आपण हे फॅक्टर घेतलेले आहेत 25 इंटू 10. सो हिअर वी राईट दिस 5 रूट 10. दिस इज द सिम्पलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस साइड. देन द फोर्थ एक्झाम्पल इज 112. आता जर हे आपल्याला लक्षात येत नसेल की कोणत्याचा फॅक्टर आहे हा किंवा कोणता परफेक्ट स्क्वेअर आहे फॅक्टर्समध्ये तर आपल्याला हे प्राईम फॅक्टर्स फाइंड करून पण सांगता येतं. दिस 120 पहा हे 2 5 जा 10 देन 2 6 जा 12 देन 2 2 जा 4 2 8 जा 16 देन 2 1 जा 2 2 4 जा 8 देन 2 7 जा 14 and this 7 1 जा 7. Here this one 4 into 4 this 16 into 7. These are the factors of 112 and here 16 is a perfect square. So here we write 16 into 7 that is equals to this square root of 16 is 4 root 7. This is the simplest form. जर आपल्या हे डायरेक्ट नाही लक्षात आलं की याचे फॅक्टर 16 आणि 7 आहेत की ज्याच्यामध्ये 16 हा लार्जेस्ट परफेक्ट स्क्वेअर आहे तर आपल्याला असे प्राईम फॅक्टर्स फाइंड करून सुद्धा याचे फॅक्टर्स आपल्याला घेता येतात आणि त्याला सिम्प्लिफाय करता येतं. देन द फिफ्थ एक्झाम्पल इज स्क्वेअर रूट ऑफ 168. आता इथं सुद्धा आपण प्राईम फॅक्टर काढूया. दिस 168 दिस 2 8 जा 16 2 4 जा 8 2 4 जा 8 2 2 जा 4 then this 2 2 जा 4 2 1 जा 2 3 7 जा 21 7 1 जा 7. आता परफेक्ट स्क्वेअर कुठं आहे इथं मोठ्यात मोठा तर एवढाच आहे 2 2 जा 4 म्हणजे 4 इंटू हे 7 2 14 14 त्रिक 42 दॅट इज इक्वल्स टू दिस 168 इक्वल्स टू रूट 4 into 42. This 42 that is equals to 2 root 42. This is the simplest form of the given set, that is root 168. Now the next question is compare the following pair of sets. Here the pair of sets is 7 root 2 and 5 root 3. These are the mixed set. First we convert these into pure set. See this 7 root 2 equals to आता इथं ऑर्डर 2 आहे. आता याचे जे आपण जे एक्झाम्पल सॉल्व करत आहोत हे सगळे ऑर्डर 2 असणाऱ्याच सर्ट्स आहेत कारण आपल्याला या स्टँडर्डमध्ये 9thमध्ये फक्त ऑर्डर 2 असणाऱ्या सर्ट्सचाच विचार इथं केलेला आहे आणि त्याच्यावरचेच ऑपरेशन्स आहेत. हिअर द ऑर्डर ऑफ द सर्ट इज 2 दॅट्स वाय वी टेक दिस 7 स्क्वेअर. दिस इज 49 into 2. This equals to 98. देन दिस 5 रूट 3 ऑर्डर 2 असल्यामुळे 5चा स्क्वेअर आपण रॅडिकल साईनमध्ये घेऊया. 5चा स्क्वेअर 25 इंटू 3 इक्वल्स टू 75. हिअर 98 इज ग्रेटर दॅन 75 दॅट इज और देअरफॉर दिस रूट 98 इज ग्रेटर दॅन रूट 75 अँड देअरफॉर दिस 7 रूट 2 इज ग्रेटर दॅन 5 रूट 3. Now the next example is root 247 and root 274. Here this 247
is less than 274, and therefore this root 247 is less than root 274. अतिशय सोपं एक्झाम्पल आहे. Then the next example is 2 root 7 and root 28. आता याचं आपल्याला कंपॅरिझन करायचं आहे. तर याला अगोदर प्युअर सर्डमध्ये कन्वर्ट करूया. 2 root 7 इक्वल्स टू ऑर्डर 2 आहे, म्हणजे याचा स्क्वेअर आपल्याला रॅडिकल साईनमध्ये घ्यावा लागेल. 2चा स्क्वेअर 4 into 7, that is equals to 22. Here the second one is second pair, or the another third is root 28. Here this root 28 equals to root 28. Therefore this 2 root 7 equals to root 28. That is, these are the equal surds. Then the fourth example is this 5 root 5 and 7 root 2. Here we convert this surd into pure surd, that is equals to this 5 root 5, it is equals to root 25 into 5, that is equals to 25 5s are 125. Then 7 root 2 equals to this 49 into 2, हा 7चा स्क्वेअर आपण मध्ये घेतलेला रॅडिकल साईनमध्ये, that is equals to root 98. Here 125 is greater than 98, that is, or therefore root 25 is greater than root 98, and therefore this 5 root 5 is greater than 7 root 2. Then the next example is example number 5 is 4 root 42 and 9 root 2. तर याला कम्पेअर करायचे. कम्पेअर करण्याच्या अगोदर आपल्याला याला सिम्पली म्हणजे प्युअर सर्डमध्ये कन्वर्ट करावं लागेल. ते आपण करूया. 4 root 42 इक्वल्स टू, आता 4चा स्क्वेअर 16 into 42, 16 2 जा 32, कॅरी 3, 16 4 जा 64 plus 3 67. Then this 9 root 2 equals to this 9चा square 81 into 2 equals to 2 1 जा 2, 2 8 जा 16. See here this 672 is greater than 162, and therefore root 672 is greater than root 162, and therefore 4 root 42 is greater than 9 root 2. If you compare the given pair of surds. Then the sixth example is this 5 root 3 and 9. Now this is not the surd, but we can convert this into root form. Here this 5 root 3 equals to 25 into 3, that is equals to root 75, and this 9 equals to root 81. Here 75 is less than 81, therefore 5 root 3 is less than 9. त्यामुळं हा जो नंबर आहे, ही सर्ड आहे, ही 9 पेक्षा लेस आहे. देन द सेवन्थ एक्झाम्पल इज 7 and 2 root 5. आता इथं आपल्याला या दोन नंबरचं कंपॅरिझन करायचं आहे. नंबर का म्हणतोय मी, बिकॉज दिस इज नॉट द सर्ड. ही सर्ड आहे आणि ही सर्ड नाही, त्यामुळे आपल्याला ह्या दोन नंबरचं कंपॅरिझन करायचं आहे. द 7 इक्वल्स टू रूट 49, देन 2 root 5 इक्वल्स टू 4 root 5. तर 2 रॅडिकल साईनमध्ये घेतला आपण स्क्वेअर करून, सो दिस इक्वल्स टू 4 5 जा 20. हियर दिस रूट 49 अगोदर लिहूया. 49 इज ग्रेटर दॅन 20, दॅट इज root 49 is greater than root 20, and therefore this 7 is greater than 2 root 5. In this way we compare these two numbers. त्या नंबर पैकी एक
हा रॅशनल नंबर आहे आणि दुसरा सर्ड आहे.